Hello Flavilas. ഇന്നിയാണുള്ളത് മെർസിഡീസ് ബെൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഷോറൂമായിട്ടുള്ള ഹലോ സർ, വെൽക്കം ടു കോസ്റ്റൽ സ്റ്റാർ. യെസ്, കോസ്റ്റൽ സ്റ്റാറിലാണ്. മെർസിഡീസ് ബെൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഷോറൂമാണ്. പുതിയ ആർക്കിടെക്ചറിൽ വന്നിട്ടുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് ഷോറൂമാണ്. MAR എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്, മെർസിഡീസ് ആർക്കിടെക്ചർ ഓഫ് റീറ്റെയിൽ. ഈ ഒരു ഫിലോസഫിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ഷോറൂം ഞാൻ കണ്ടിരുന്ന അബുദാബിയിലെ EMC ആയിരുന്നു. പക്ഷേ അവിടുത്തെ കണ്ട് ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസും അതേപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എനിക്കിവിടെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഷോറൂമിൻ്റെ ഒരു ടൂറാണ് നടത്തുന്നത്. തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള തോമസ് അലക്സ് ആണ്. 10 വർഷമേറെ പരിചയമുള്ള ആളാണ്. നമുക്ക് ആദ്യം പുള്ളിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഓൾ മൈ ഫ്ലൈവിലേഴ്സ്, വെൽക്കം ടു ഫ്ലൈ. Excuse me. Hey. Welcome. Thank you. സോ നമ്മൾ തമ്മിലൊരു 10 വർഷത്തെ ഏറെ പരിചയമുണ്ട് അല്ലേ? അത് തന്നെ, ഒരു 10-year ആനിവേഴ്സറി ആയി. അതെ. ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി പരിചയപ്പെടുന്നത് ഒരു ഇവന്റിനായിരുന്നു, ഐസ് ഡ്രൈവർ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം സാൽസ്ബർഗിൽ. അന്നാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു മലയാളി സംസാരിക്കാൻ ഒരു കൂടെ തന്നെ ഒരാൾ, നമ്മൾ ഒരേ വണ്ടിയിൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ ദ സെയിം കാർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയൊരു നല്ല റിലേഷനാണ്. സ്റ്റിൽ വെരി ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ്. Absolutely. You've been in Mercedes for like 14 years, 15 years. Totally 12 years. Okay. Out of which I did multiple roles, and the last one was as head of national sales. Prior to that, head of national network development as well. Yeah. And AMG performance centers nammal thodangiyathu was during my time as well, when we went out and and expanded on the whole AMG portfolio. So adoru experience aayirunnu. AMG means like exactly namukku ellarkum connect avunnu. Exactly it's a very aspirational that can be seen here on your painting. Red pig. I know that's a red pig. Yeah. Yes. It's a friend of mine who did that, and very emotional for me. It shows my connect with Mercedes as well. Yeah. And something that's very special as well. So endukonde business like onnu, right, from a manufacturer brand point of view on to this end, which is like again ഒരു സീസോ എന്ന് പറയാം, രണ്ട് ബാലൻസുകളാണ് for an industry. Yeah, so I think when I started out in my career, my ambition was to try and get to a senior level, national level position. Yeah. But everyone when they start, they have certain dreams in their life, and for me one of it was also to be an entrepreneur at some stage in my life. അതെങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴാണെന്നുള്ളൊരു there was no clear path that was defined. But എനിക്കറിയാമല്ലോ, ഞാനൊരു കോട്ടയംകാരനാണ്, and when this opportunity came up in our own home and our own backyard, something inside me just told me that that this is the time I should make that move. And I think it just worked out well, because Mercedes-Benz India was also it all worked out well. Yeah. And this is a business I know, and something that I truly believe in as well. Yeah. So അങ്ങനെ എനിക്ക് ആ ഒരു ആഴ്ച മുന്നേ നമ്മൾ കണ്ടു ബെൻസിന്ന്. അന്ന് നമ്മൾ പുറത്ത് പോയി ചായ കുടിക്കാൻ വരെ ഈ സംഗതി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. But you had that smile in your face. Yeah, it was not at the stage where I could have revealed it at that point of time. But but clearly I feel very blessed. Yes. That that something that I dreamed of is now a reality as well. So but there's still much more to do, much more to achieve, but this is a good starting point for us. So നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഒരു കണക്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു സ്റ്റാർ, 3-pointed സ്റ്റാർ. ആ കണക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഫാമിലി. ഒരു എൻഡിൽ ഞാൻ വേറൊരു തരത്തിലാണെങ്കിലും അലക്സ് ആണെങ്കിൽ 2 തരത്തിൽ കണക്ട് ആയെങ്കിലും നമുക്കുള്ളൊരു ഫാമിലി ഫീൽ ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മെർസിഡീസ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ മെർസിഡീസിന് തന്നെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ഒരു ഫോമിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ ഷോറൂം വന്നിട്ടില്ലേ, MAR വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നടന്നുകൊണ്ട് കണ്ടാലോ? Why not? Let's go ahead. Yes. and let's experience the experience center. Exactly. I want to talk more about that. Yeah, sure. So Alex, what is MAR? So MAR is a concept that Mercedes brought a few years ago. It's called Mercedes Architecture at Retail. So നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് we are India's first integrated MAR. They are calling it MAR 20X Experience Center, which means it why do we call it integrated? Random sales ഉണ്ട്, service ഉണ്ട്, and accessories, everything, the entire package that you can get from Mercedes-Benz എല്ലാം ഉണ്ട്. So അതുകൊണ്ടാണ്, that's why they're calling it the integrated experience center. For us it's a matter of great pride, because Kochi തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ
experience center ആയിട്ട് we are very proud and pleased that we were able to bring it. ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടൊരു വ്യത്യാസം, ഞാൻ എല്ലാവരും ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടിരുന്ന അബുദാബിയിലെ എമിറേറ്റ്സ് മോട്ടോർസ് കമ്പനി, അത് പരന്ന് കിടക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നല്ലോ, ഒറ്റ ഫ്ലോറാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഫ്ലോർ ഹൈറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചില ഇൻപുട്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ലൈക്ക് ദാറ്റ് സ്റ്റാർ അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇന്റഗ്രേഷൻ അവർ അലൗ ചെയ്തിരുന്നോ, അതല്ല എങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? So I think the greatest part with Mercedes-Benz is that is that both of us believe in evolution and only increasing the experience for customers. So experience lies in detail, and therefore that's all that we've tried to do to pick up all these small points that enhance experience for a customer. So and yeah, I'm sure nammal nadakkumbodhenu you will see many of these small points that we have focused on, because luxury lies in detail and in increasing desirability, and desirability comes when you are able to focus on all these small things as well. അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ഫോർമുല 1 അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ മെർസിഡീസിൻ്റെ പുതിയ ലീവറീസ് എല്ലാം വന്നപ്പം കണ്ട ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആണ് ഈ സ്റ്റാറിൻ്റെ പല സൈസിലുള്ള ഡീറ്റെയിലിംഗ്. അത് കാണിക്കുന്നത് തന്നെ വി ആർ സ്റ്റാർ ഹോം എന്നാണ്. ഇപ്പം ഉള്ള സ്റ്റാർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പ്രെഡഡ് ആണ്. EQ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ AMG ഉണ്ട്, മൈബാക്ക് ഉണ്ട്, റെഗുലർ മെർസിഡീസ്. എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ലേ ഔട്ട്? So based on MAR, ഞങ്ങളുടെ key focus pillars are to be displaying all our all the brands that we represent. The first one that you see as you enter the showroom, for example, is the EQ. So that's the first experience that we want to be able to give you. Why EQ? Because in the next few years we believe that 25% of നമ്മുടെ sales electric vehicles ആയിരിക്കും already belief ഉണ്ട്, and I see it happening very clearly. And നമുക്ക് Hani കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, we also have a 180 kilowatt fast charging and things like that. So and that is very good. Okay, അത് fast charging ആണ്, and you're open to all the customers. So for the first 1 year, we give all of our customers are welcome to come in and get it done with no charge. They can come, they can have a coffee, they can spend time with me and get their vehicles charged. 1/2 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 3/4 മണിക്കൂറാണ് എടുക്കുന്നത് for a full charge. അത്രയും ഫെസിലിറ്റി ഉള്ള ചാർജസ് കുറവാണ്, but I think the government is also doing their bit to increase charging. So because we're on the highway, I think it also helps for a customer to come in, get his charge, and then leave. Coming back to EQ. Yeah. So that's the first experience center that or experience area that we have. Adallada, we are also an AMG performance center. As a result of which we have our AMGs also up on display. So 2 bays here are devoted exclusively for our AMGs. As you can see, there's a GLC 43 and a GLE 53. കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിലുള്ളതെല്ലാം ഒരുമിച്ചായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. We also have an A45 down. Okay, finally നമുക്ക് അടുത്ത ഏരിയയിലേക്ക് we also have this is our what we call as a TEV lounge, which is for the top end vehicles. അതാണ് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്. Exclusive. ഇവിടെ ഞാൻ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഒരു മൈബാക്ക് S class ആയിരിക്കും. So I Maybach S class വരുന്നുണ്ട്, GLS Maybach വരുന്നുണ്ട്. Okay, എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. Let's please, why not? ഞാൻ കസ്റ്റമൈസേഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. സോ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ there are color plates of almost എനിക്കൊന്ന് 27 different color shades which we can showcase to a customer. Correct, yeah. So അതാണ് those are the options that we can showcase to a customer. Apart from that, leather അങ്ങനത്തെ options ഉണ്ട്. Would you like to have a coffee, Hani? From Cafe Mercedes? Yes, we'll have a coffee. It's customized especially for Coastal Star. Oh really? നന്ദല വേണോ? കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ഒരു വുഡൻ ഫ്ലോറിങ്, ബ്ലാക്ക് റൂഫ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഇത് MARൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഭാഗമാണ് ഇപ്പം. ബ്ലാക്ക് ഇസ് ദ ന്യൂ തീം ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ്. ബ്ലാക്ക് ഇസ് ഓൾസോ ഇൻ ആസ് എ കളർ ഫോർ ഷുവർ. വിച്ച് ഐ ലൈക്ക്. ഐ തിങ്ക് ഓൾ ഓഫ് us universally like that. സോ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തേക്കെന്ന് പറയുന്നത് is to create separate zones. സോ ഏറ്റവും അറ്റത്ത് കാണുന്നത് is a semi private consulting area, ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് കൺസൾട്ടിങ് ഏരിയ ആണ്. സോ ഈ ഓരോ ഏരിയാസിനും യു കൻ സീ that there is a screen available there. So
typically your customer journey, he also likes to see things. Vehicle മാത്രമല്ല, but he'd like to know the details and specifications and so on. So adellam, our teams can pair their iPads with the screens, and they can showcase things on a screen. And anytime there is a private discussion that is required, private consultation area use in. So the intention is to make a customer comfortable as well in all discussions. Again, അതൊരു പുതിയൊരു പാർട്ടായിട്ട് വന്നല്ലോ. അതെ, exactly. So we've got t-shirts here that are Hugo Boss branded, co-branded along with with Mercedes. But Tomium, Tomium under, so co-branded options under. So there's Samsonite, and there's many other brands that are co-branded with with Mercedes. The intention clearly is to showcase all these products, and we find walk-in customers also coming in buying. They come in as to buy collectibles or to gift it to their friends and family. So we are seeing a lot of traction. എനിക്ക് തോന്നിയില്ല again, like to add on, Mercedes എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡിന് നമ്മളെ മലയാളി കണക്ഷൻ ഈസ് വെരി ഹൈ. നമ്മൾ ബെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങി നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു അൾട്ടിമേറ്റ് ഒരു ലക്ഷറി ബ്രാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നൊരു ബ്രാൻഡാണ്. ഇതെല്ലാം പുറമെ വണ്ടി വാങ്ങാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഭാഗമാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മെർച്ചൻഡൈസ് ടീഷർട്ട് ആയിട്ടാണെങ്കിലും വാച്ച് ആയിട്ടാണെങ്കിലും കീ ചെയിൻ ആയിട്ടാണെങ്കിലും എന്നെപ്പോലെ ബ്രാൻഡന്മാർക്ക് ഡൈകാസ്റ്റിക് മോഡൽ ബ്രാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാമായിട്ട് വാങ്ങാൻ പറ്റും. ക്യാപ്പ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് എനിക്കൊരു ക്യാപ്പ് കളക്ഷൻ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ക്യാപ്പ് എനിക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ വണ്ടി വാങ്ങാൻ അല്ലെങ്കിലും ഇവിടെ വരാം, വന്ന ഈ ഒരു ഷോറൂം എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തായാലും ചെയ്യണം. അത് ഞാൻ പറയാം. അതിനിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വാങ്ങിയിട്ടും നിങ്ങൾ മെർസിഡീസ് ബെൻസ് ഫാമിലി ആവാൻ പറ്റും 100%. And ഇത് മേടിച്ചിട്ടായിരിക്കും then we hope that you will that you will also upgrade to then the real ones. അതെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടേക്ക് എത്തുന്നത് നോക്കാം. സോ എനിവേ, ഒരു വണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഈസ് അഗെയിൻ not only the ownership or selling, it's also after sales. Actually, that's the most important thing. Yes. And at Coastal Star, that's our clear belief as well. We are very clear on the fact that we have a service first attitude. Yes. Why do we say that? Because we always believe, and even at Mercedes-Benz India, one of the simple things or one of the core beliefs that we have is it's always service that sells the second car. It's not it's not sales, right? It's not the product alone. So therefore our focus clearly is on service, and that's why we have a service first attitude. Sure, why not? Come. നമ്മളിപ്പോൾ സർവീസ് ഏരിയ അല്ലേ? കറക്റ്റ്. സോ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ സർവീസ് റിസപ്ഷൻ. സോ ഒരു കസ്റ്റമർ പുറത്തുനിന്ന് വരുമ്പോഴത്തേന് ഹി ഡ്രൈവ്സ് ഇൻ ദിസ് വേ, ആൻഡ് ഇതാണ് ദിസ് ഇസ് വെർ ദ ഫസ്റ്റ് ഡയഗ്നോസിസ് ഹാപ്പൻസ്. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് when the vehicle goes into the lift and goes to the respective വെഹിക്കിൾ ലിഫ്റ്റ് രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത്. ഞങ്ങൾക്ക് 2 വെഹിക്കിൾ ലിഫ്റ്റ്സ് ആണുള്ളത്, and we've got a total of 27 bays. So service capacity എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ we can do close to 10,000 cars in a year. So we've also invested for the future, considering also EV and all of that as well. And the vertical service center across 3 different levels. ഈ ഒരു ഫ്ലോറിൽ വണ്ടി കസ്റ്റമർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നു. Our teams are over here, so they do the first diagnosis, and then based on which floor it needs to go to, അങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് തന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ട് it goes to the specific floor. This is our customer lounge. Customer lounge. Yeah. സോ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് സംഗതി ഈ ഒരു കസ്റ്റമേഴ്സ് ലോഞ്ചിലുള്ള സർവീസ് കസ്റ്റമർ ലോഞ്ചിലുള്ള ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ പാർട്ട് ഓഫ് ദ മെയിൻ ബിൽഡിംഗ്, മെയിൻ ഷോറൂമിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ? കറക്റ്റ്. അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണോ? But I think that's the whole reason why we say that this is an experience center, and it's not it's integrated, it's all in one. So with a customer then he doesn't need to have a separate treatment for service or anything in those lines. So he's part of the main space, and any customer who's waiting, for example, we've got a Premier Express Prime bay over here. Within 3 hours we do an end-to-end service if it's only a periodic maintenance service. And within 3 hours. So fast. Yes, that's the that's the whole theme behind Premier Express Prime.
So and then we also have a detailing studio over here. നല്ല colour light Correct. And so this is also a very grey area, frankly, നമ്മൾ market നോക്കുമ്പോഴത്തേന്. But our approach here is to only use Mercedes-Benz Authorized detailers for that matter, or products for that matter. We've invested into more than 500 special tools. So special equipments ഉണ്ടല്ലോ ഇതിന് മാത്രമുള്ള everything has a which you have special. Exactly. So Mercedes-Benz, especially by virtue of the fact that these are high precision automobiles and machines, they all require special tools for each and every small job. So we've invested into every single machine that we can find and that you can think, or tool that you can think of. Adu kuda, even when you many people don't realize that nammal service chamber there is a lot of technology that goes into it. Exactly. Right. Just as a simple example, we've got something called an endoscope, a boroscope, right? And nammal endoscope and boroscope എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു medical terminology ആണ്. But a small camera that goes all the way into the engine to figure out where is the problem, and what needs to be, something that a naked eye cannot see. ഒരു boroscope എന്ന് പറയുന്നത് is for noise, vibration, and harshness, right? Which is നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും we don't like noises and sounds coming from the car. So അത് detect and diagnose ചെയ്യാൻ വേണ്ടി there is a separate tool for that. If I look at our wheel alignment machines, they are set to factory settings from Mercedes-Benz, which is also a specialty, and എല്ലായിടത്തും ഉള്ള സംഭവങ്ങൾ precision എല്ലായിടത്തും വന്നു. So that's our clear objective and ambition. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ you can see over here there is the Zentry, or which is our diagnostic tool with an iPad and so on and so forth. So these are all high precision machines that communicate directly with Pune and then with Germany for issue rectification. So there is a lot of technology that goes into it. Many people don't realize it and see it, and that's why we're making it transparent as well, to say that ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേന് what you get is the highest level of care and service that's possible. So and നമ്മളൊരു മെഡിക്കൽ പാർലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെർമിനോളജി പറയുന്ന പോലെ തന്നെ to attain the highest level of certification, it takes almost 6 years. Exactly. Right? 6 years. And ഈ 6 years almost 2.5-3 years the person spends in Pune, not with us. But but he's trained by us. So our focus, I think, even from Mercedes-Benz India for that matter, the focus on training people is extremely high. And ultimately it's people that also make a difference, in any business for that, or in any service for that matter. ഞങ്ങൾ അതിൽ ഒരു വീഡിയോ മെക്കട്രോണിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടും മെർസിഡീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സർവീസ് കോഴ്സുകളും ആരെങ്കിലും മെർസിഡീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദ പോസിബിലിറ്റീസ് എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ തന്നെ സ്പെഷ്യലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് അവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാം. സോ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് മെർസിഡീസ്, ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മെർസിഡീസ് ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്സ് എൻവയൺമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലിനെസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റീനെ കുറിച്ചിട്ടും അങ്ങനെ പല സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് വൺ മെയിൻ തിങ്, നമ്മളെപ്പോഴും വണ്ടി ഇലക്ട്രിക് ആകുന്നതിനെ കുറിച്ച് മാത്രം പറയും. അതല്ലാതെ ഒരു സൈഡിൽ മാനുഫാക്ചറിങ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, രണ്ടാമത് ഡീലർഷിപ്പ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. So I know something you're taken up. Other maybe on the audience note is better Alex talk about. Yeah, so I think we were also inspired by Mercedes-Benz India to a large extent. Their entire plant is is fully powered by solar energy. And this happened while I was there. So for us, it was natural that when we moved in here, that we wanted to make the place sustainable as well. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ we invested into solar energy. Our entire rooftop is full of solar panels. അതിന്റെ visual are quite nice to see. And that should power almost 70-80% of our energy requirements. We also want to, there are several small steps. We've discontinued use of plastic. We use only glass bottles, for water and all of that. So these are all small steps that we are taking. Idu koodada we want to do more, and we are in the process of identifying what else we can do to keep ourselves sustainable. We have a water treatment plant, for example, in effluent treatment plant, all done to minimize and reconsume water into our plants and another some for washing. Yes. Okay, so Hani, thank you so much for coming in and joining us. Actually, I'm more happy that my audience can also have an experience. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പേഴ്സണലി ഇവിടെ വരാം. Yes, please. Yes, I look think forward. I know I have a short Monday morning and I know Monday morning after a few days not being in office. But what I would like to do is I'd like you to introduce you to some of my team members as well. So come, let's. Yes, So Ani, this is our Maybach room. Wow. Right? Your favorite brand as well. Yeah. We have an AMG room and an EQ room as well. Nice. But this is our where our main board meetings happen. So happy to come and show you my team as well. Come Ani, let me introduce you to my team. Hi guys. Hi.
Sorry to interrupt you guys. No, so I think what we're also trying to do is build a team, of passionate Mercedes-Benz lovers in this, I know at Coastal Star. one guy from So we have one Mercedes. more ex-Mercedes-Benz, colleague Kiran, who is with us at Mercedes-Benz India. He's handled sales, service, nationally. So. Beautiful photo there. And we also have a colleague from MBRDI. So many Mercedes-Benz brand lovers, and many over here who've been with the brand for many years as well. Yeah. So what is that vision over there? So this is clearly, something that we truly believe in, which is we want to keep our customers at the center of everything that we do. So our service first, so it's the same thing. I think we only try to put it in words and to say that that whatever we do, we keep the customer at the center of everything that we do at Coastal Star. Great. So that is their motto. You also have to understand. And Alex, as I know, very dedicated on all this. He always want to bring something new. ഞാനും കുറേ മലയാളം മാറി പറയാൻ കാരണം പുള്ളി മലയാളി ആണെങ്കിലും ഇവിടെ ആയിരുന്നില്ല, കുറേ ജീവിതകാലം മൊത്തം പുറത്തായിരുന്നു. അപ്പം കംഫർട്ടബിളി ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന നമ്മൾ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് മനസ്സിലാവുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എന്നാലും ഞാൻ മലയാളം പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇവരെ മീറ്റിംഗ് നടക്കട്ടെ, നമുക്ക് താഴെ പോയിട്ട് ഫൈനലായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സംഗതി കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് പിരിയാം. ഓക്കെ, thank you, Hani. Thanks very much for joining us. Likewise, and look forward to the next next and time. All the very best. Thank you so much for the Coastal Star family, staff family. Thank you guys. Please carry on. Thank you. Bye bye. സോ ഇതാണ് ഞാൻ ഫൈനലി കാണിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ, ഡെലിവറി ബേ. ഡെലിവറി ബേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഡെലിവറി എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സർപ്രൈസാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് കാണിക്കുന്നില്ല. വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെലിവറി എക്സ്പീരിയൻസ് ഇവിടെ വന്നാൽ എന്തായാലും അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും. വണ്ടി വാങ്ങണമെന്നില്ല, വണ്ടി വാങ്ങുന്ന ആരും കൂടെ വന്നാൽ എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. അത് എപ്പോഴാണ് പറ്റുന്നില്ല, എന്തായാലും പറ്റുന്ന സമയത്ത് നോക്കാം. പക്ഷേ ഇതൊരു യുണീക്ക് ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ കുറേ ഗിമിക്സ് ഉണ്ട്, അതൊന്നും ഞാൻ കാണിക്കാതിരിക്കുക, കാരണം ആ സർപ്രൈസ് എലമെൻറ്റ് കളയണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട്. എനിവേ, ദിസ് വാസ് എ വാക്ക് ടൂർ ത്രൂ ദ ന്യൂ ഹൗസ് ഓർ ന്യൂ ഹോം ഫോർ സ്റ്റാർസ് ഇൻ കേരള. എന്തായാലും വളരെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. നിങ്ങൾക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വണ്ടി വാങ്ങണമെന്നില്ല, ഇവിടെ വന്ന് മെർച്ചൻഡൈസ് വാങ്ങാം, കാണാം, വണ്ടികളിൽ കണ്ട് ആസ്വദിക്കാം. എന്തായാലും വരുന്നത് ഒരു വൺ ഓഫ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള എനിക്ക് ഉറപ്പ് തരാൻ പറ്റും. എസ്പെഷ്യലി വണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരോ പ്രത്യേകിച്ച് മെർസിഡീസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണെങ്കിൽ എന്തായാലും പറ്റും. എന്തായാലും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക. ഇനി നിങ്ങളിവിടെ വന്നവരാണെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതും അറിയിക്കാം. സോ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു, വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അടുത്താണ് നമ്മൾ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായിട്ട് കാണുന്നത്. സ്റ്റേ സേഫ് ആൻഡ് എൻജോയ് വില്ലിംഗ്.